So we will be starting with unit number 1 today. But before we start with unit, let us start with our introductions. Tejal, you can start with Hmm. your introduction. Me. Yes. Tejal, तुम्ही चालू ना? Um, hmm. My name is Tejan. I'm a Mm-hmm. housewife. Okay. That's it? Hmm. Okay, great. Shivraj, you are on mute. Shivraj, you are on mute. Yeah, my name is Shivraj Bhosle. I'm studying at BBA second year, Mm-hmm. and so I'm basically from Sangli. We're still living in Pune, Mm-hmm. and That's it? yeah. Okay, no problem. I start with my introduction. As you guys know, I'm Susmita Yadav. I am a soft skills trainer. I am a corporate trainer as well, along with TOEFL, IELTS, and English as a second language trainer. I am the founder of TSC, that is the Susmita's classes. We have our institute in Harapsar. You guys know that already, correct? Tejal, I can't see you on camera. Keep your phone properly where I can see you properly. Okay. Uh, Other than that, I have overall 8 plus years of work experience. I am also a Cambridge certified speaking examiner, and I have also worked in MIT EDT University for more than 3 years. Then I worked for Hewlett Packard Enterprise for 1 year as a corporate trainer, and we started our institute in 2020, so it's been almost 5 years now. And other than that, I have done my masters in TESOL, that is masters in teaching English to the speakers of other language. I have also done my MBA in IT. I am pursuing my third master's degree currently, that is I'm doing my MA in English currently. I'm in my second year right now, and I'm also preparing for net examination and set examination, which is to apply for PhD, if you guys know, and to become an assistant professor. So that's a bit about me. Of course, if you guys have any questions, you can ask. I'm from Pune itself. Okay, good. Okay, great. माझा इंट्रोडक्शन खूप मोठा आहे. आय ट्राय टू मेक इट शॉर्ट दिस टाइम, नाहीतर युजली 15-20 मिनिट्स माझ्या इंट्रोडक्शनमध्ये जातात. बट आय ट्राय टू कीप इट ब्रीफ. Mhm. बट ऑफकोर्स यू गॅस कॅन गो थ्रू माय लिंक्डइन प्रोफाइल अँड माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल. ऑल द डिटेल्स आर गिवन ओवर देयर. मॅम, तुमचा आवाज ब्रेक होते थोडासा. अजूनही अजूनही होतोय ब्रेक? हो, थोडासा म्हणजे क्लिअर थोडासा येत. नेटवर्क इश्यू चाललाय 2-3 दिवस बिकॉज ऑफ ओके. रेनी सीझन. इज इट बेटर नाव? हा, येस मॅम, नाव इज बेटर. Okay, okay, great. So, as I told you, we'll be starting with unit number 1 today, as it is our first class. That is, the name of the unit is Please Call Me Beth. Please call बेस्ट. me Beth. Now, what do we mean by please call me Beth? Beth, it is a short name ahe or nickname ahe. So, she's saying, please call me Beth. बेस्ट. Okay. So, she's asking you guys to call her Beth. Okay. Now, first, we are going to start our session with the conversation. But before looking at the conversation, I want you guys to look at the picture and tell me, what do you guys think? Where are they? Who are they? And how old are they? And they are in a restaurant. They are maybe 32 or 35 years old. Both are. Both of them are 30 to 35 years old, according to you. Okay. Yes. Tejal, what do you think? You have to look at this picture. Screen diste na maji? Tell me quickly.
Tejal, you are on mute if you're trying to speak. खाली माईक सारखा बटन दिसेल ना याच्यावरती क्लिक करा अनम्यूट करायला. हां. Hmm. येस. व्हॉट डू यू थिंक? You have to try to answer in English, okay? And most of the times, even I will be speaking in English. If you do not understand anything, ask me to repeat. Tejal, tell me fast. No idea? Hmm. Okay, no problem. Now, let us read the conversation and see where they are, who they are, and how old they are. Okay, I want Yes. uh, Shivraj to be David and Yes. Tejal to read the part of Beth. You have to read it loudly, just like a conversation. Okay? Hello, I am David Garza. I am a new club member. Hi, my name is Elizabeth Phil, Silva. but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil, how about you? I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sunny is here. Huh. She's my classmate. Where is the some Uh-huh. math? Good Sunny. No, sorry, sorry. You're माझं wrong. चुकलं ma'am एक मिनिट. हा. Okay, okay. Hmm. हा. Who's Sunny? She my classmate. She She is. where She in is. Don't skip words. She is. she is my classmate. Where is in the some math class. We are. We are. We are Hmm. David. Where is she from? Where is? Where South is? Where South is she Korea. from? Mm-hmm. South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Gar Garcia. Actually, it's Garza. Mm-hmm. How do you spell that? Garza. Very good. Okay. Now the conversation is pretty easy. Correct? Here he is saying I am a new club member. So if you guys know, when you go to a foreign country, when you go as a student, as a foreign student, of course there will be other students who will be from various regions. Correct? Yes. Yes, Even ma'am. even in our universities in India, there are many students who are from abroad. Correct? They might not be Indian. So, and when you're in university, there are various clubs also, just like music club, reading club. Correct? So here they are meeting in international club. Now it is important that whenever you go to a foreign country, you make friends quickly. Otherwise, you might feel lonely over there. Correct? You might feel very misplaced, or you might not know like what you're doing over there. You might feel very alone because of that, and you might want to come back to your house. So that is why it's important that you make friends, so that you don't feel alone over there. So that is why they are meeting over here in international club. Now whenever we meet someone for the first time, what is the first thing that we do? Of course, we greet that person, and then we tell them our name. Correct? We introduce ourselves. So that is what Yes, ma'am. David and Beth are doing over here. Here he goes to Elizabeth. This is Elizabeth and this is David. He goes to Elizabeth and says, I am David Gaza. I am a new club member. Ajmite Navina. Okay. Then she says, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth, because of course Elizabeth is a very big name, right? It's a little difficult to pronounce. So she says, please call me Beth. So then he is asking about her. Where are you from, Beth? Then she says, I am from Brazil. What about you? Or how about you? How about you म्हणजे काय? तुझं काय? तू कुठून आहेस? Okay. He says, I am from Mexico. Oh, I love Mexico. It is really beautiful. So
Maybe she has been over there, or she is just making a small talk over there. And then after some time they see that okay, her friend Sunhi has arrived. This is Sunhi. Okay. Then she says, oh good, Sunhi is here. म्हणजे बरं झालं सनी पण येऊन गेली. आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये पण तसं. Then he asks who is Sunny, because of course he is new over here, he doesn't know anyone, right? So he asks who is Sunny. She says she is my classmate, we are in the same math class. Then he asks where is she from, South Korea. Then she says let's go and say hello. Now of course they are going to introduce each other, correct? So here she has forgotten his first name, so sorry, last name. What do we mean by last name? Last name is our surname. Okay, that is what last name is. Surname is very Indian English. Okay, usually in foreign countries they use the term last name instead. Yeah, so here she has forgotten the last name because of course it's a little difficult to remember also. आपण पण जेव्हा odd surnames ऐकतो आपल्याला पण लक्षात नाही राहत, बरोबर? So here she asks what's your last name again? Sorry, what's your last name again? Now this is how we can ask for information politely. भरपूर वेळा आपण पण information विसरतो, बरोबर? So this is how we can ask someone politely. Sorry, what is your last name again? Or sorry, what is your name again? Then he says actually it's Garza. Okay, then again it's very difficult for her to understand, so she asks how do you spell that. भरपूर वेळा स्पेलिंग कळले की आपल्याला प्रोनाउन्सिएशनला बेटर होऊन जातं, राईट? सो शी आस्क हाऊ डू यू स्पेल दॅट. दिस इज हाऊ यू आस्क अगेन फॉर स्पेलिंग्स. सो ही सेज GARZA. Okay, clear? Now if you observe in the first part of the conversation, ते एकामेकांशी बोलत आहेत एकामेकांबद्दल, बरोबर? आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये ते एकामेकांशी बोलत आहेत बट कोणाबद्दल? सन्हीबद्दल, right? Now that is what we need to understand over here, that whenever we are conversing with someone, whenever we are speaking to someone, there will be three people involved in that conversation. Okay, Shivraj, who are those three people? David, Beth, and Sunny. Uh-huh. First person, second person, and Second third and third person. person, third It is person. called, you were right over here, but it has a particular term, because इथे आपल्याकडे डेव्हिड, बेथ आणि सनी आहेत ना. प्रत्येक कॉन्व्हर्सेशन मध्ये ते तिघं नसणार आहेत, करेक्ट? When we Yes. are conversing with each other, these three people are not involved, we are involved, correct? So Yes, ma'am. याला आपण फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन म्हणतो. Sorry. Now what do we mean by first person, second person and third person? One second, let me just show you on the screen. What do we mean by first person, second person and third person? First person will always be the speaker, जो person बोलतो है, ठीक है? That person is your first person. For example, right now I am speaking and we are learning, correct? So I am the first person over here, okay? And we are learning. Second person is the listener. You guys are listening to me, so you are the listener, you are the second person. ठीक है? तुम्ही टर्म्स कोणते यूज करते? यू सेकंड पर्सन साठी. फर्स्ट पर्सन साठी कोणते टर्म्स यूज केले मी? आय I आणि वी. and इन we. सिंग्युलर मी आय यूज करणार, इन प्लुरल मी वी यूज करणार. सिंग्युलर म्हणजे काय? एक वचन, प्लुरल म्हणजे अनेक वचन, माहिती आपल्याला, बरोबर? नाव थर्ड पर्सन इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, बिकॉज आपले जे ग्रॅमॅटिकल टर्म्स आहेत, ग्रॅमॅटिकल रूल्स आहेत, ते थर्ड पर्सन सोबत आपले इथे चेंज होतात. आता थर्ड पर्सन कोण आहे? थर्ड पर्सन कुड बी the person that we are talking about, but he is not involved in Not the really. conversation. For example, आदी, अजून एक आपला स्टुडंट आहे आदी म्हणून, तर ही हॅज नॉट जॉईन टुडे. नाव तर तो कॉन्व्हर्सेशन मध्ये आहे का? नाही, पण No. आपण त्याच्याबद्दल बोलत आहोत. सो ही इज द थर्ड पर्सन ओवर हियर. नाव अगेन थर्ड पर्सन कॅन बी सिंग्युलर और कॅन बी प्लुरल, ठीक है? डिपेंड्स. नाउ we can say Shivraj and Tejal are late if we are talking about plural, okay? Or I can also use the term they, okay? For singular, I will use the name of a singular person, or I will use the terms he, she, it. He for males, she for females, and it for non-living things and animals. Okay, कळलं इथपर्यंत? Yes, ma'am.
ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. ओके, आपण हे परत परत बघणार आहोत म्हणून लक्षात ठेवा. असं रट्टा मारायची गरज नाही, बट रिमेंबर वेन एव्हर से थर्ड पर्सन सिंग्युलर यू शुड नो वॉट आय एम सेईंग. ओके, असं नाही झालं पाहिजे की ते काय असतं. नाव we just looked at the conversation, we understood the conversation. Now we are going to listen to the same conversation. ठीक है? Pay Yes, ma'am. attention. Unit 1. Please call me Beth. Page 2, Exercise 1, Conversation. Where are you from? Listen and practice. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Whose son he? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza. Okay? Page 2, Clear? Yes, ma'am. Okay. Now, Unit 1. let's go to the second part. Here, आपण आता बघितलं की ते एकमेकांना इंट्रोड्यूस करणार आहेत. म्हणजे बेथ बेसिकली सनही आणि डेव्हिडला इंट्रोड्यूस करणार आहे. करेक्ट? लेट अस क्विकली look at what they talk, how they introduce themselves. Okay, I want you guys to read the conversation again. I will read Beth's part, Sunhee's part Tejal तुम्ही read करा आणि David's part शिवराज you continue. Okay? Wait. Yes, ma'am. हाँ, Mm. I'll continue with Sun. the Beth part. I'll continue with Beth's part. Sunhee वाला part तेजल तुम्ही read करा. ठीक है? Sunhee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you. David, I am Sun Hee Park. Hi. So you are from South Korea? That's right. I am from Seoul. Seoul. I'm from Seoul. Seoul. Oh, that's cool. What's the Seoul like? What is Seoul like? What is It's Seoul like? really it's really nice. It's a very exciting city. Okay, very good. Easy. Hmm. Now, basically, they are introducing each other over here and they are making small talks over here. Now, Sunhee, this is David Garza. He's a new club member. तर हे त्याला सांगत आहे. Now, here comes a rule of whenever we introduce someone. ठीक आहे, आता जेव्हा आपण कोणाला इंट्रोड्यूस करतो आपण एवढं ऑब्झर्व नाही करत, बट इट हॅज अ पर्टिक्युलर रूल टू इट. Okay, what is the rule? That whenever we are introducing two people, whoever is new in the conversation over there will introduce that person first. Okay, and we'll take the name of the other person. For example, I will say Shivraj, this is Tejal, and I will tell something which is common between both of them. ठीक है, I will say okay, she's a new student, and then to build rapport I will tell something which is common between both of them. For example, I'll assume over here that you both love Salman Khan, and I will say okay, even Tejal is a fan of Salman Khan. ठीक है, so now you guys got a topic over here to talk to each other. Now imagine you are hosting a party, okay, at your place. You have many guests over there. Can you talk to everyone over there? Not really possible, right? So you will introduce two people and you will move on to the next person. So those two people should have something to converse with each other, right? काहीतरी टॉपिक पाहिजे ना त्यांना बोलायला. So Oh, that's why you are giving them a topic over here by saying something which is common between both of them. Okay, another rule, this was the first rule, ki always tell, whenever you're introducing two people, always tell something which is common between two people. Okay, another rule is whenever you're introducing, you will introduce the senior person first. Okay, for example,
you have your boss, and you have a new employee who has joined in the company. Okay, you will introduce your boss first because he is the senior over there. Correct? Then you will introduce the new employee. Okay, max to max you can do is, ओके तेजल, दिस इज आर मॅनेजर. सो तेजलचं मी फक्त नाव घेत आहे, म्हणजे बॉसला पण माहिती आहे की कोण आहे समोरचा पर्सन ते. आणि देन आय एम इंट्रोड्युसिंग द बॉस अँड देन आय विल इंट्रोड्यूस तेजल. सो सर, दिस इज द न्यू एम्प्लॉई हू हॅज जॉईन नेम तेजल. ओके, हर नेम इज तेजल. शी हॅज जॉईन्ड एज अ वेबसाईट डिझायनर. असं करून मी इंट्रोड्यूस करेन. ठीक आहे. सेकंड पहिलं मॅनेजरला करणार आणि मग मी तेजलला करणार. ठीक आहे. सेम वे पेरेंट्स आहेत किंवा अंकल आहे, रिलेटिव्स आहेत, देन अँड माझे फ्रेंड्स आहेत. सो आय विल इंट्रोड्यूस माय रिलेटिव्स फर्स्ट हू आर सिनियर अगेन अँड माय फ्रेंड लेटर. ओके, नाउ से your boss and your parents are meeting each other, then whom will you introduce first? Repeat again. You have your boss and you have your Yes. parents. You are introducing them to each other. Whom will you introduce first? Boss. Boss. Very good. Okay, because parents तर आपलेच आहेत, समजून घेतील ना. So you need to introduce your boss first because again he is the senior one over there. Understood? These are the two rules of whenever you introduce someone to each other. ठीक है? Understood? Yes, ma'am. Very good. Now, then she says, nice to meet you, David. Nice to meet you म्हणजे काय? भेटून खूप छान वाटलं. So this is something that we say at the start of the conversation whenever we meet someone new. Okay? Same way I can also say it was nice talking to you. So we see this usually at the end of the conversation. It was nice talking to you. Okay, then he asks, so you are from South Korea? So Beth has already told him that she is from South Korea, so he already knows, but he is just asking the same question again to have that small talk. Okay, बोलायला काहीतरी टॉपिक पाहिजे ना, त्यासाठी स्मॉल टॉक म्हणतात त्याला. Then she says, that's right, I am from Seoul. Seoul is the capital city of South Korea. Okay, then he says, that's cool, what is Seoul like? Now this is a very odd question structure. Okay, हा आपण इंडियामध्ये जास्त यूज नाही करत, but whenever we are asking what is dash dash like, so we are asking the nature or behavior of something. ठीक है, so Seoul is a city, so she says it's really nice, it's a very exciting city. ठीक आहे, so she is saying how that city is. Here we are not asking की त्या सिटीला काय आवडतं, आपण विचारतोय की सिटी कशी आहे. Okay, same way I can ask for the person also. I can say, what is Shivraj like? Then I can say Shivraj is very talkative, or Shivraj is very shy, Shivraj is very funny. असं करून मी शिवराजचा नेचर सांगू शकते, बिहेवियर सांगू शकते. ठीक आहे? Understood? Yes, ma'am. Okay, now quickly let us listen to the same conversation. Page 3, Exercise 3, Conversation. What's soul like? Part A. Listen and practice. Sun-hee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sun-hee Park. Hi. So you're from South Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's a very exciting city. Page 3, Exercise 3. Clear? Yes. Okay, now we are going to listen to the second part of the conversation. Here you have to focus on the question, what city is David from and what is it like? हे पार्ट फक्त ऐकणार आहोत, ह्याची स्क्रिप्ट नाही आहे आपल्याकडे. आपण फक्त ऐकणार आहोत. यू हॅव टू पे अटेन्शन अँड ट्राय टू गेज द आन्सर. ठीक आहे? Part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? 1 second. Page 3, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. What city is David from? What's it like? So, David, where are you from? I'm from Mexico. Really? What city? Mexico City. Wow. What's it like there? Well,
It's a big city and very busy, but I like it a lot. Okay, what city is David from? Mexico. David is from Mexico City. One word answer ne full sentence answers. Okay. David is from Mexico City. Mexico City. ठीक है? Okay, great. Now, attached to the same grammar topic that sorry, same conversation that we had, we are going to look at a small grammar topic for today. Okay. First thing तर मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन काय असतं, राईट? Oh, आता नेक्स्ट आपल्याला समजायचं आहे की आपले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स किती असतात. ना मेनली जेव्हा आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो वी यूज 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स. ओके. फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट. पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट इज नथिंग जेव्हा आपण एखादा नॉर्मल सेंटेन्स बनवतो. फॉर एक्झाम्पल इफ आय से आय एम सुस्मिता, it's a positive statement. I am learning or I am teaching. It's a positive statement, normal statement. Next we have negative statement. Negative statement is nothing but जे आपण नकारात्मक sentence म्हणतो. Okay, in Marathi. So whenever we use no, never or not in the sentence, it becomes a negative statement. Okay. Next we have interrogative statement. Interrogative statement is nothing but whenever we ask questions. क्वेश्चन्स आपण विचारतो तेव्हा 2 टाईपचे क्वेश्चन्स असतात. एक असतो आपला WH क्वेश्चन, दुसरा असतो आपला येस एंड नो क्वेश्चन. ठीक आहे. येस एंड नो क्वेश्चन दे एक्सपेक्ट येस और नो एज अ रिस्पॉन्स. Okay, there are only 2 possible answers over here. And next we have WH question. WH question expects a big answer. For example, if I ask you what is your name, you will tell me in one sentence. my- Correct? But if I ask you are you Yogita, then you will say yes or no. There are only 2 possible answers. Correct? So that's how yes, questions differ. Clear with this? yes, yes, ma'am. Okay, very good. Next, आपल्याकडे आहे statements with be. Now, you might know already that whenever we make statements in English, the sentence structure that we follow is subject, verb, object. ठीक आहे. सेंटेन्स स्ट्रक्चर आपला काय असतो इंग्लिशमध्ये? सब्जेक्ट, Subject. वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट काय असतं? सब्जेक्ट इज द मेन थिंग दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेन्स. वर्ब काय असतो? वर्ब आपल्याला ॲक्शन सांगतो. ठीक आहे, की काय ॲक्शन करतो आपण सेंटेन्समध्ये. अँड देन वी हॅव ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सेंटेन्स. नाव वर्ब्स आपले वेगळे वेगळे प्रकारचे असतात. किती टाईपचे वर्ब्स असतात? मेन 2 टाइप्सचे असतात. ऑक्झिलरी वर्ब्स आणि मेन वर्ब्स. ठीक आहे. मेन वर्ब्स आर द मेन ॲक्शन्स दॅट दे से इन अ सेंटेन्स. फॉर एक्झाम्पल इफ आय से आय एम ईटिंग, आय एम टॉकिंग, टॉक, ईट ओवर युअर बिकम द मेन वर्ब. आणि ॲम जो मी यूज केला आहे दॅट बिकम्स आर ऑक्झिलरी वर्ब. ठीक आहे. ऑक्झिलरी वर्बच्या कॅटेगरीमध्ये कोणते कोणते वर्ब्स येतात? इज, ॲम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हॅव, हॅज हे आपले ऑक्झिलरी वर्ब्स असतात. ओके. आणि मेन वर्ब्स मिळतं ऑफकोर्स खूप सारे वर्ब्स आहेत आपल्याकडे, बरोबर. ते आपण थोडे थोडे करून बघणार आहोत. सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ दॅट ॲज ऑफ नाव. नाव your main verbs and your auxiliary verbs are like manager and assistant manager. ठीक आहे. मेन वर्ब्स जेव्हा पण असतात तेव्हा आपले ऑक्झिलरी वर्ब्स जस्ट त्या मेन वर्बला सपोर्ट करतात. दे डू नॉट हॅव अ मीनिंग ॲज सच. ओके. बट वेन एव्हर युअर मेन वर्ब इज नॉट देअर इन अ सेंटेन्स, युअर ऑक्झिलरी वर्ब्स टेक all the responsibility and become the main verb in the sentence. ठीक है. So in the sentence when I say I am Susmita, there is no other verb, correct? So am becomes the main verb over here. I have a pen, have इथे मेन वर्ब होऊन जातो बिकॉज दुसरा कोणता वर्ब नाही आहे. बट वेन आय सी आय हॅव ईटन मॅगी देन हॅव बिकम्स ऑक्झिलरी वर्ब. ठीक आहे. त्याचा काही मीनिंग नसतो इथे. तो जस्ट टेन्सला सपोर्ट करण्यासाठी, मेन वर्बला सपोर्ट करण्यासाठी इथे आहे. कळलं? नाव over here we are looking at verb be, which is we change it to is mr and use it in a sentence. It's an auxiliary verb, but here we are looking at verb be as a main verb. आपण त्याला मेन वर्ब म्हणून कसं यूज करणार? फॉर एक्झाम्पल वेन आय से आय एम सुस्मिता, यू आर तेजल, ओके, दे आर फ्रॉम इंडिया,
हे जेव्हा मी सेंटेन्सेस बनवते मी इज एम आरला मेन वर्ब म्हणून यूज करते, बरोबर. सो इज एम आर वर्ब बी आहे, वर्ब बीला आपण इज एम आरमध्ये चेंज करतोय आणि यूज करतोय. आय सोबत ॲम यूज करणार, यू सोबत आर यूज करणार, ही शी इट सोबत इज यूज करणार. द वे आय सेड थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत आपले रूल्स चेंज होतात. ओव्हर हिअर ऑल्सो यू कॅन सी थर्ड पर्सन सिंग्युलर सोबत आपण इज यूज करतोय, बाकी सगळ्या सब्जेक्ट सोबत आपला आर ॲज इट इज राहतोय. ठीक आहे, ओनली विथ आय वी आर युझिंग ॲम, बट विथ ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स वी आर युझिंग आर. क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट, हे सेंटेन्स स्ट्रक्चर तर मी जस्ट सांगितलं तुम्हाला. नेक्स्ट, over here we have a term called, or a grammatical topic called, possessive adjectives. Now to understand possessive adjectives we need to first understand nouns and pronouns. Okay, possessive adjectives समजण्यासाठी आपल्याला पहिलं adjectives समजायला लागतील, आणि adjectives काय असतात हे समजण्यासाठी आपल्याला पहिलं nouns आणि pronouns काय असतात हे समजावं लागेल. ठीक आहे. Nouns काय असतात? Nouns are the names of people, places, things. Okay, when I say Tejal, it's a noun. When I say student, that's a noun. When I say a child, that's a noun. When I say your daughter, even that's a noun. ठीक आहे. प्रोनाउन्स काय असतात? प्रोनाउन्स जे आता आपले सगळे टर्म्स आपण जे बघितले इथे, दीज आर युअर प्रोनाउन्स. द टर्म्स दॅट वी यूज इन्स्टेड ऑफ नाउन्स, ते आपले प्रोनाउन्स होऊन जातात. ओके, प्रोनाउन्स अगेन वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे असतात, आपण पुढे जाऊन ते बघणार आहोत. डोंट गेट कन्फ्यूज ॲज ऑफ नाव. ठीक आहे. नेक्स्ट येतं ॲडजेक्टिव्स. ॲडजेक्टिव्स गिव्ह अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स आणि प्रोनाउन्स. ते आपल्याला नाउन्स आणि प्रोनाउन्सबद्दल अजून जास्त इन्फॉर्मेशन देतात. त्याला आपण आय गेस मराठीमध्ये विशेषण म्हणतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ आय से तेजल इज अ लेडी, but if I say Tejal is a pretty lady, then the word pretty over here becomes our adjective. Okay, when I say Shivraj is a boy, but Shivraj is an intelligent boy, the word intelligent over here becomes the adjective because it gives me more information about what kind of a person you guys are. Understood? Yes, ma'am. That's what adjectives are. Now next we have possessive. Possessive is nothing but the term that we use to talk about ownership or possession of something. ठीक है. Possessive boyfriend वाला possessive नहीं. ठीक है. The meaning is similar but it's not the same. ठीक है. Possessive म्हणजे कोणाला ती गोष्ट बिलॉंग करते हे सांगण्यासाठी आपण हे वर्ड्स यूज करतो. नाउ possessives are of 3 types. Possessive nouns पण असतात, possessive pronouns पण असतात, आणि possessive adjectives पण असतात. ओके, possessive pronouns आपण आता बघणार नाही आहेत. का? बिकॉज सगळे एकत्र बघितलं तर कन्फ्युजन होऊन जातं. possessive pronouns and possessive adjectives they look similar. ठीक आहे, त्यामुळे तर आता आपण possessive nouns आणि possessive adjectives काय असतात हे समजणार आहोत. का? बिकॉज possessive nouns आणि possessive adjectives इंटरचेंजेबली यूज होतात. ठीक आहे. possessive nouns काय असतात? whenever we use a proper noun आणि त्याला आपण apostrophe s यूज करतो. प्रॉपर नाउन काय असतं? नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन, प्लेस. these are proper nouns. For example, if I say Arijit Singh, it's a proper noun. But if I say a singer, it's a common noun. सिंगर तो कोणताही असू शकतो, बरोबर, पण अरिजित सिंग एकच आहे. Right? If I say Tejal, Tejal is one particular person. But if I say student, there could be many students. Right? So याला जेव्हा आपण apostrophe s यूज करतो, for example when we say Tejal's phone, that becomes possessive noun. ठीक है. Same way the name of our institute, Susmita's classes, it's a possessive noun. ठीक है. apostrophe s याला आपण apostrophe s म्हणतो. हा जो साइन आहे तो apostrophe आहे आणि हा s आपण यूज केला. ठीक आहे, याला आपण apostrophe s म्हणतो. apostrophe. नाउ possessive adjectives आपण या possessive nouns ना रिप्लेस करण्यासाठी यूज करतो. ठीक आहे. But before going to possessive adjectives, let us first understand 2 rules for possessive nouns which are very very important for us. पहिला रूल आहे की possessive noun आपण नेहमी लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज करतो, नॉन लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज करत नाही. ओके, आय कॅन से तेजल्स फोन, आय कॅन से शिवराज's book,
but I cannot say table's leg. That is incorrect English. Understood? Yes, ma'am. I will say leg of मॅम the table. Of the use मॅम करू आपण तिथे. बोल ते शिवराज. पॉझिटिव्ह नाउन बद्दल थोडंसं मॅम थोडंसं हे करा ना रिपीट परत थोडंसं. पॉझेसिव्ह नाउन इज नथिंग जेव्हा आपण प्रॉपर नाउन सोबत, प्रॉपर नाउन म्हणजे काय, नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन, बरोबर. नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन सोबत आपण एपोस्ट्रॉफी एस यूज करतो. दॅट्स व्हॉट हां. इज आर पॉझेसिव्ह नाउन. ठीक आहे. तर पॉझेसिव्ह हां. नाउनचे दोन मेन रूल्स आहेत जे आपल्याला माहिती पाहिजे. भरपूर हां. रूल्स आहेत तसेच, बट हे दोन मेन इम्पॉर्टंट आहेत आपल्यासाठी. ठीक आहे, जे आपण कॉमन मिस्टेक्स करतो त्यासाठी मी बोलत आहे. पॉझेसिव्ह नाउन आपण नेहमी लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज करणार. लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय, आपण माणसं, ठीक आहे, और ॲनिमल्स यांच्यासाठी आपण यूज करणार. नॉन लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज नाही करणार. फोन, लॅपटॉप, टेबल लिव्हिंग थिंग्स आहेत का? नाहीत. नाही. सो आपण त्यांच्यासाठी यूज नाही करणार एपोस्ट्रॉफी एस. आपण फक्त लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज करणार. सो तेजस बुक, शिवराजीज फोन, शिवराजीज लॅपटॉप, सुस्मिताज क्लासेस, हे बरोबर टर्म्स आहेत. बट आय कॅन नॉट से टेबल्स लेग. टेबलला मी एपोस्ट्रॉफी एस यूज करत आहे. टेबल्स लेग नाही म्हणू शकत मी. आय विल से लेग ऑफ द टेबल. Okay, I will not say phone's charger. I will say charger of the phone. मी Uh, ऑफ द यूज करणार तिथे. येस तेजल. uh, Maheshwari is Tejal's daughter. बरोबर. येस करेक्ट, तेजल्स एपोस्ट्रॉफी एस, बरोबर, व्हेरी गुड. ठीक आहे. हम्म. दुसरा रूल आहे की आता मी जो पहिला रूल सांगितला ना की फक्त लिव्हिंग थिंग्स सोबत यूज करतो, नॉन लिव्हिंग थिंग्ससाठी नाही. ऑफकोर्स जेव्हा रूल्स येतात, रूल्स सोबत एक्सेप्शन्स पण येतात. ठीक आहे, सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड विथ दॅट. काही काही टर्म्स आहेत त्याच्यासोबत आपण यूज करतो एपोस्ट्रॉफी एस. फॉर एक्झाम्पल कंट्रीज प्राईड. आता कंट्री जेव्हा आपण म्हणतोय कंट्रीज प्राईड, तर आपण कंट्रीला पर्सोनिफाय करतोय. पर्सोनिफाय म्हणजे काय, की आपण त्याला येस. लिव्हिंग ऑब्जेक्टचे कॅटेगरीज, काय म्हणतात ते, कॅटेगरीज नाही, फीचर्स देतोय. ठीक आहे, की कंट्रीला आपण लिव्हिंग थिंग कन्सिडर करतोय. दॅट इज वाय वी आर सेइंग कंट्रीज प्राईड असं करून. ठीक आहे. सेम वे टाइम सोबत आपण खूप वेळा यूज करतो. 15 मिनिट्स ब्रेक असं करून. ठीक आहे, और 5 मिनिट्स ब्रेक. तर काही काही एक्सेप्शन्स आहेत पण खूप कमी आहेत. सो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्युज्ड विथ दॅट एज ऑफ नाव. ठीक आहे. अनदर थिंग, another rule that you need to know for possessive nouns is we use apostrophe s only when we are trying to talk about possessive nouns. आपण apostrophe s वर्ड प्लुरल करण्यासाठी यूज नाही करणार. फॉर एक्झाम्पल सिंग्युलरमध्ये बॉय आणि प्लुरलमध्ये बॉयज, तर आपण फक्त एस लावणार तिथे, एपोस्ट्रॉफी नाही यूज करणार. दिस इज अ व्हेरी कॉमन स्पेलिंग error that I observe people doing. Okay, it's incorrect. Understood? आपण येस फक्त एस लावणार तिथे. जर मी बॉईजला एपोस्ट्रॉफी एस लावते म्हणजे मी बॉयच असं म्हणते काहीतरी, की त्याला काहीतरी बिलॉंग करतं असं. ठीक आहे. सो इट बिकम्स इनकरेक्ट इंग्लिश ओव्हर देअर. आय मग ते होप. रॉंग लिंक्स मध्ये येते काय बॉईजला आपण ऑपस्ट्रॉफी एस लावलं तर? प्लुरलसाठी हो, अनेक वचन करण्यासाठी जर आपण एपोस्ट्रॉफी एस लावतोय तर चुकीचं होऊन जातं इंग्लिश ते. ठीक आहे, तर ओके मॅम. फक्त एस येईल तिथे. Now this is a very common spelling error. कॉलेजमध्ये तर सगळे स्टुडंट्स करतात. That's why. Huh? These are two rules. Now coming to possessive adjectives. As I said, possessive adjectives आपण replace करतो possessive nouns ला. So I can say Tom is Amy's friend. पण मला जर एमी ऑलरेडी माहिती आहे तर मी टॉम इज हर फ्रेंड म्हणू शकतोय, जे की आहे आपलं पॉझेसिव्ह एडजेक्टिव्ह. ओके. नाउ पॉझेसिव्ह एडजेक्टिव्ह कॅटेगरीमध्ये कोणते कोणते वर्ड्स येतात? माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देअर, हे सगळे टर्म्स आपले पॉझेसिव्ह एडजेक्टिव्स कॅटेगरीमध्ये येतात. Another rule that you need to know for possessive adjectives is that whenever you use these adjectives, यांच्या नंतर नेहमी एक नाउन पाहिजे. Okay, so I cannot say this is my. That's incorrect English again. I will say this is my book, this is my phone, this is my CV, this is my resume, this is my laptop.
you need some noun after it. ठीक है? That is Yes, very ma'am. very important. So that is your house, that is his book. असं करून नेहमी एक नाउन पाहिजे त्याच्यानंतर. ठीक आहे? अंडरस्टूड? आता पसेसिव्ह Yes. प्रोनाउन्स वेगळे असतात. पसेसिव्ह प्रोनाउन्स सेम दिसतात पण त्यांचा मीनिंग वेगळं येतो. त्यांच्यानंतर आपल्याला नाउनची गरज नाही लागत. फॉर एक्झाम्पल द वर्ड्स पसेसिव्ह प्रोनाउन्स आर माइन, yours, his, hers, ours, theirs. त्यांच्यानंतर आपल्याला कोणते वर्ड्स नाही लागत. ओके. सो इफ यू लिसन टू पसेसिव्ह प्रोनाउन्स अँड इफ यू फील दॅट त्याच्यानंतर पण आपल्याला वर्डची गरज आहे, नाही, ते प्रोनाउन्स आहेत. प्रोनाउन्स ऑलरेडी आपण नाउनला रिप्लेस करण्यासाठी यूज करतो. ठीक आहे, पण ते आपण नंतर कधीतरी बघू. डू नॉट गेट कन्फ्युज्ड विथ दॅट ॲज ऑफ नाव. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. राईट डाऊन द रूल्स क्विकली बिफोर वी गो टू द एक्सरसाइज. आणि राईट करायचं आहे, पेन आणि पेपरने राईट करायचं आहे. ठीक आहे. आय होप यू हॅव अ नोटबुक. येस. मॅम हे झालेलं आहे हे वाली स्क्रीन. ओके. तेजल, आर यू डन? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. झालं. डन. ओके, नेक्स्ट.
Done. Done? Okay, next. पसेसिव्ह नाउनचे पण दोन रूल्स मी जे सांगितलेत ते व्यवस्थित लिहून काढा. ठीक आहे. Done. झालं की सांगा. Done. Done. Done? Okay. Now try doing this exercise. Here you have to use your possessive adjectives plus you have to use the ismr verbs that we looked at right now. Okay. मॅम एकदा एकदा रूल सांगताय का पॉझिटिव्ह नाऊनचा नुसतं राईट करायचं मला एकदा. First rule is we only use it for living things. हम्म. Second is we do not use apostrophe s for प्लुरल. plurals. हाँ for plurals. Plurals साठी फक्त s use करतो आपण. ओके.
का सॉल्व? हो. Okay. Tell me your answers. First one, Tejal, you can start. My name is Mariko Kimura. Mariko Kimura. Hmm. Hmm. Continue. Uh, Maybe. I am from Japan. I am from Japan. Hmm. My family is in Osaka. Mm-hmm. Very good. My brother is a university student. Mm-hmm. Uh, Brother, he name is His Ken. name. His name. His name. His His name his is name. K. Ha. Uh, That's a na. His name is Kiji. Very good. mm, Shivraj, number two. My name is Antonio. I am from Buenos Aires. Bones is. Buenos Aires. Mm-hmm. I really nice. It is a really nice city. It City. is a really nice city. My sister is a student here too. My parents are in Argentina right now. Our parents, because sister बद्दल पण बोल ना तू. So our Uh, parents are in Argentina right now. Parents are in Argentina. Hmm. Cat, Tejal, you my can continue with the next one. uh, I am every call. Catherine. I am I am Catherine. Catherine, but everyone call me Calls me. Katie. Everyone calls me Mm, Katie. cat, Katie. Katie. Uh, cat. my My last last name is name is Martin. Martin. My Martin. last name. My last name. My last name. Is Martin. Uh, I am a student at City College. My parents are on my vacation this parents are. week. They are in Los Angeles. Okay. Mm, Homework मध्ये एकदा परत ट्राय करायची एक्सरसाइज. या. For today, we'll stop over here and we will continue in the next session. ठीक है? Any questions? Anything that you did not understand? काही questions, काही doubts? No problem. We'll meet on Monday then. काही questions असतील तर लिहून ठेवा. But make sure you revise everything. ठीक आहे? That's very very important. Yeah? mm. Yeah. Okay then. मॅम तुम्हाला कॉल करायचा होता एकदा मला. थांब ना आता मग क्लासमध्येच थांब मला क्लासमध्येच विचार काय 2 मिनिट थांब. ठीक आहे? ओके हम्म. तेजल. Okay. We'll meet on Monday. Next class is on Monday, okay? Mm. चलो, bye bye.